Харибо! Near the bottom. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Shri Shinatai Gauranga ki. Jai. Shri Hare Krishna Mahamantra ki. Jai. ISKCON Irkutsk Yatra ki. Jai. Can we have a Bhagavad Gita? Anyway, I'll just recite it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So let us read a verse from Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Давайте прочитаем текст из Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе с комментариями Его Божественной милости Ачи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Chapter 4, Transcendental Knowledge, text 34. Глава 4. Трансцендентное знание, текст 34. Tadvadi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnaninas tattva darshinaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Путь духовного самопознания без сомнения очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам 6.3.19 сказано «Дармам ту сакшат Бхагаван пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь, поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг.
Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой, задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Tadvidi pranipatena parivrashnena sevaya upadekshyanti te jnanam Gyaninas tattvadarshanaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So this occasion is called Vyasa Puja. Событие, которое мы сегодня отмечаем, называется Вьяса-пуджа. It means the worship of Srila Vyasadeva Veda Vyas. Это слово значит поклонение Вьясадеве или Веда Вьясе. It is not called Guru Puja. Это событие не называется Гуру-пуджа. So, this very important principle, which is underlying everything in Krishna consciousness. Это очень важный принцип, который подчеркивает практически все в сознании Кришны. That we are to receive the knowledge of Krishna consciousness as given by Srila Vyasadeva. Мы получаем сознание Кришны таким, как дал его Шрила Вьясадева. And then we are to give the knowledge of Krishna consciousness in exactly the same way as given by Srila Vyasadeva. И передавать сознание Кришны мы также должны в том же самом виде, в каком его дал нам Шрила Вьясадева. And it is not our business to somehow try to supposedly improve that knowledge. Мы не должны пытаться исправить как-то это знание. It is not our business, you could say, to try to update the knowledge. Также мы не должны пытаться сделать это знание подходящим под современное время. On the material level, the times are always changing. На материальном уровне время все время меняется. And the whole way of life is changing in many ways. Разнообразные способы меняется и наша жизнь. Different cultural standards are changing. Меняются различные культурные стандарты. And styles of clothing are changing.
Меняются стили одежды, eating habits are changing, привычки в еде меняются. and different artistic things like music, art and drama, they're constantly changing. Постоянно изменяются различные составляющие искусства, такие как музыка, спектакли, изобразительное искусство. So on the material level, everything is always changing. На материальном уровне все постоянно изменяется. On the spiritual level, nothing is ever changing. Но на духовном уровне ничего никогда не изменяется. As Krishna told Arjuna 5,000 years ago, that you are not your body, but you are an eternal spirit soul. 5000 лет назад Кришна сказал Арджуне, что он не является телом, а является духовной душой. So today, 5,000 years later, we say exactly the same thing. Сегодня, через 5000 лет, мы говорим то же самое. We are all eternal spirit souls. We are not these bodies. Все мы являемся вечными духовными душами, а не этими телами. So this is one example, but a very good example of how Krishna consciousness remains constant eternally. Это хороший пример того, как сознание Кришны остается неизменным вечным. And it's just one example. Это лишь один пример. You go through the philosophy, through all the literatures of Krishna consciousness, Можно изучить всю философию, всю литературу сознания Кришны. and you'll find that everything that was present 5,000 years ago, everything is still present in exactly the same ways. И мы увидим, что все, что было сказано 5000 лет назад, до сих пор остается истиной. And really, in that sense, our duty as preachers and presenters of Krishna consciousness is just to present the same ideas, just as they were previously. И поэтому наша обязанность как проповедников и тех, кто пытается распространить сознание Кришны, заключается в том, чтобы сейчас распространять те же самые идеи, которые были даны 5000 лет назад. Srila Prabhupada, on a number of occasions, gave the example of what they call in India a post-peon. Много раз Шрила Прабхупада приводил примеры того, что в Индии называется быть почтальоном. So, post-peon just means the postman who just delivers the mail. So the post-peon, postman, is going around here and there and just giving the people the letters which some other person, some other people had sent to them. Почтальон ходит и доставляет людям письма, которые написали им другие люди. And some person, the postman, gives him a letter. In that letter may be a check for thousands of dollars. И, возможно, одному человеку почтальон доставляет письмо, в котором находится чек на $1000. So of course, the postman, if he is aware of this somehow, he cannot think that, just see, I'm very good because I gave this man thousands of dollars. И если почтальон знает о том, что он принес человеку $1000, он, однако, не должен думать, что это он такой хороший, что дал человеку эту 1000. Someone else has given the thousands of dollars. Кто-то другой прислал этому человеку эти деньги. And the postman, he simply delivered it, that's all. А почтальон просто доставил их, и все. So our business then, in terms of presenting Krishna consciousness to the people in general, И когда мы представляем людям сознание Кришны, then our position is exactly
like that of the postman. Наше положение полностью идентично положению почтальона. And the postman is not expected to make any change to any of those letters. И почтальон никогда не думает о том, чтобы как-то изменить доставляемые письма. Simply pass it on. Он просто передает их. So our business as preachers is just like that, just present the same message. И мы, как проповедники, просто должны давать людям то послание, которое было нами получено. Krishna says, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. Just give up all other dharmas and just surrender to me. Оставь все другие дхармы и предайся мне. And our business as devotees is to tell people, just give up all different types of dharmas and just surrender to Krishna. И мы, как преданные, также должны говорить людям, что они должны оставить все другие дхармы и предаться Кришне. So in that sense, being a preacher or being a spiritual master is very simple. В этом смысле быть проповедником и быть духовным учителем – это практически одно и то же. You don't have to have very creative mind Вам не нужен изобретательный ум and dream up all sorts of colorful ideas how to embellish the ideas of Krishna consciousness. который помог бы вам выдумать различные цветистые идеи, которые помогли бы вам каким-то образом украсить сознание Кришны. So now, today is called Vyasa Puja, as we mentioned, not Guru Puja. И так как мы уже сказали, сегодняшний день называется Vyasa Puja, а не Guru Puja. Because in terms of presenting this information and the way in which it is presented traditionally in the Krishna conscious literatures, Потому что если мы будем говорить о терминах, об этом термине, как он представлен традиционно в ведической литературе, в литературе сознания Кришны, so the presentation has been made by Srila Vyasadeva. его, то есть представление этого термина относится именно к Шриле Вьясадеве. He is the one who has given the language and all the different examples. Он тот, кто дал нам язык священных писаний, все возможные примеры. Actually, he is known as Veda Vyas, and Vyas means divider. Он известен как Веда Вьяса. Вьяса значит тот, кто разделил. So Veda Vyas means he who divided the Vedic literatures. То есть Веда Вьяса это тот, кто разделил ведическую литературу. Srila Vyasadeva, just around the time Krishna appeared 5,000 years ago, Шрила Вьясадев примерно в то же время, когда Кришна явился 5000 лет назад, he took all the different Vedic literatures собрал всю различную ведическую литературу and systematized the presentation, и систематизировал ее. arranged the information in different ways. Он распределил информацию, And then, on that basis, we take what Vyas has presented and we present that. и мы берем то, что он, те писания, которые он составил, и представляем их другим людям. So therefore, our business then is to represent Vyas. Поэтому то, чем мы занимаемся, это просто представляем Вьясу. And in that sense, because the duty of every spiritual master and ultimately every preacher is just to present Krishna consciousness as given by Vyas. И поэтому обязанностью духовного учителя, как и любого проповедника, является просто представлять сознание Кришны так, как оно было дано Вьясой. Then, in that sense, the spiritual master
can be seen in that sense as not just a person, but a principle. В этом смысле духовного учителя можно рассматривать не просто как личность, но как некий принцип. Of course, we are not suggesting something impersonal. Конечно, мы не говорим здесь о чем-то имперсональном. But still, in principle, this point is there in terms of achintya bheda tattva. Этот принцип нужно рассматривать с точки зрения философии Ачинтья Беда Таттва. I remember listening to Srila Prabhupada giving a class on his Vyasa Puja day in 1973. Я помню, как в 1973 году слушал лекцию Шрилы Прабхупады, которую он давал на день своей Вьяса-пуджи. So Srila Prabhupada was there in Bhaktivedanta Manor, Шрила Прабхупада был в Бхактивиданта Мэннере. and we were there taking part in his Vyasa Puja. Мы также были там, принимали участие в праздновании его Вьяса-пуджи. And Srila Prabhupada was making exactly this point, how any bona fide spiritual master just presents the words and the message of Vyasa. И Шрила Прабхупада говорил именно о том, что духовный учитель просто представляет слова или учения Вьясы. And in the course of discussing like this, Srila Prabhupada said, in this way, the Guru is one. И рассказывая об этом, Шрила Прабхупада в определенный момент сказал, что в этом отношении гуру один. I remember hearing that, and it really struck me very deeply. Я помню, что когда я услышал это очень глубоко затронуло меня. And in terms of what we've said already in the last few minutes, hopefully we can understand how it is like that, in what ways it is like that. И принимая во внимание все, о чем мы говорили на протяжении последних нескольких минут, мы можем попытаться понять, о чем идет речь. Achintya bheda tattva means that there is simultaneously oneness and difference. Ачинтья Беда Таттва – это одновременное единство и отличие. So in this context, the oneness is, as we mentioned, Krishna says, surrender to me. The Guru says, surrender to Krishna. В этом контексте мы можем понять, что единство заключается в том, что Кришна говорит «предайся мне», и Учитель говорит «предайся Кришне». So this clearly is oneness. Очевидно, что это единство. Of course, each spiritual master, each devotee is an individual. Но, конечно, духовный учитель, как и любой другой преданный, является индивидуальностью. So in that sense, everyone may have their particular way of presenting that one knowledge. Поэтому каждый духовный учитель по-своему представляет это единое знание. But the main thing is the oneness here. Но в данном случае главное это единство. The spiritual master or any devotee is considered bona fide inasmuch as they practice Krishna consciousness as it is and present Krishna consciousness as it is. Каждый духовный учитель, как и каждый преданный, считается истинным, если он практикует сознание Кришны и представляет сознание Кришны таким, какое оно есть. And the differences in terms of, to some degree, mood and personality, these are more like secondary details. Некоторая же разница в настроении и в презентации сознания Кришны, зависящая от личности духовного учителя, имеет вторичное значение. So now in the purport here of this very famous verse in Bhagavad Gita,
А в комментарии к этому одному из самых известных стихов Бхагавад-гиты Srila Prabhupada raises the question, who needs a spiritual master? Шрила Прабхупада говорит о том, кому нужен духовный учитель. And Prabhupada says that in this world, everyone is in perplexity. Он говорит, что в этом мире каждый человек сталкивается со сложностями. And people who are in perplexity, they need to get those perplexities solved. И люди, которые сталкиваются с трудностями, должны преодолеть их, решить свои проблемы. So in this sense, everybody needs a spiritual master. Поэтому каждому нужен духовный учитель. As we sing every morning during Mangal Arati, Каждое утро во время Мангала-арати мы поем. we sing the Gauravashtakam of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Мы поем Гурваштаку Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура. And there, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur begins Он начинает это произведение Samsara Dava Nala Lila Loka Trinaya Karanya Gana Ganatvam. That people here within this world, it is like they're in a blazing fire of samsara. Он говорит, что люди в этом материальном мире находятся в пылающем пожаре самсары. Samsara means the cycle of birth and death. Самсара значит круговорот рождения и смерти. Oh, some may think a cycle is nice. Кто-то может подумать, ну, круговорот это хорошо. Oh, you go around, you have different experiences. Вы ходите по кругу, получаете различный опыт. Sometimes up, sometimes down. Иногда вы вверху, иногда внизу. There's so much variety you may experience. Вы можете получить разнообразный опыт. But here in this song, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he says that this cycle here of samsara, it is like a blazing forest fire. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что этот круговорот самсары подобен пылающему пожару. And if you are caught in a blazing forest fire, that is not very nice. И если вы окружены пылающим лесным пожаром, то ваше положение незавидно. Actually, practically, it means sure death. Практически это указывает на верную смерть. Srila Prabhupada discusses this in one class he gives on one of his Vyasa Puja days. Шрила Прабхупада говорит об этом во время одной из лекций, которую он также давал на день своей вьяса-пуджи. That when there's big forest fire, all the trees get burnt. Когда возникает лесной пожар, все деревья вокруг горят. And so many animals get burnt. Сгорает огромное количество животных. Particularly the animals like the snakes and other smaller creatures that move more slowly. Особенно змеи и различные маленькие животные, которые движутся медленно. And when there's big forest fire, then even the big creatures like the tigers and lions that can move very quickly, they'll also get burnt. Когда же полыхает большой лесной пожар, то даже большие животные, такие как тигры или олени, которые могут двигаться достаточно быстро, тоже сгорают в нем. So we're caught then in this situation, which is, it can be compared to being stuck in the middle of a forest fire. И мы сейчас находимся в положении, которое можно сравнить с тем, кто находится в окружении лесного пожара. And there we are being burnt, and it's very uncomfortable. Нас обжигает, и мы не можем чувствовать никакого удобства. And we're being destroyed. Нас уничтожает этот пожар. So, how to deal with the forest fire? Что же делать с лесным пожаром? What should we do?
should we call the what? The fire brigade? Должны ли мы вызвать пожарную бригаду? What should we do? Should we get? You think it's a good idea? Call the fire brigade? Как думаете, хорошая идея вызвать пожарных? Anyway, it's something. Ну это что-то. Or what about we fill up a bucket of water? Или, может быть, нам стоит набрать ведро воды? Here, forest fire. Take a bucket of water. И вылить это ведро на лесной пожар. Or even your hose. Hose, what do you call it? Slung, do you call it? Или взять шланг. Yeah, for the watering the garden. But the thing is, if there's a big forest fire, even the fire brigade will not really be able to help. Но дело в том, что когда полыхает огромный лесной пожар, даже пожарные не смогут помочь. Yes. So, when there's really very big forest fire, the only thing that can really help and actually extinguish the forest fire is if a big cloud or a big storm of rain clouds comes. Поэтому единственная вещь, которая может помочь во время лесного пожара и потушить его, это большое грозовое облако, полное воды. If some big cloud comes and pours down the rain on the forest fire, если появляется большое облако и проливает дождь на лесной пожар, that may put out the forest fire. то только это может потушить его. Otherwise, your bucket of water, your hose, even the local fire brigade, they're not going to be able to stop a big forest fire. Но ни ведро воды, ни шланг, ни пожарная команда не помогут вам остановить лесной пожар. So therefore, in that song, in the first verse of the Govastakam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is comparing the spiritual master to the cloud. Поэтому в первом стихе Гурваштаки Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур сравнивает духовного учителя с таким облаком. In that, the bona fide spiritual master, through giving the good instructions of Krishna consciousness, Истинный духовный учитель, давая нам наставления, касающиеся сознания Кришны, can help the conditioned soul who's struggling, burning in the fire of material existence, to overcome it. может помочь сражающейся с лесным пожаром материальной жизни душе выйти из этого положения. And we saw that so much with Srila Prabhupada. И мы видели это так много раз со Шрилой Прабхупадой. He was preaching to all different types of people. Он проповедовал всем видам людей, Even some crazy types of people. иногда сумасшедшим. And those who accepted his teachings, their lives changed dramatically and very wonderfully. Но жизни тех, кто принял его учение, изменились в прекрасную сторону. And he would sometimes refer to his good disciples as being his miracles. Он иногда говорил о своих лучших учениках, как о своих чудесах. Just see what they were in the past. Он говорил, посмотрите, кем они были в прошлом. But now they've become saintly people. Но теперь они стали святыми. And they've become free from the diseased condition of material existence. Они освободились от болезненного состояния материального существования. Free from that feverish condition burning in material existence.
освободились от этой лихорадки, от этого пожара материального существования. And have become free and very happy in devotional service. Они стали свободны и счастливы в преданном служении. And even though the material world is going on all around them, И хотя они также находятся в материальном мире, many crises of different types, полного различных кризисов, but those devotees, Srila Prabhupada's miracles, as he would say, they're not affected by these things. но ничто это не оказывает влияния на преданных Шрилы Прабхупады или на его чудеса, как он обычно их называл. So, like this, the bona fide spiritual master is distributing in large quantities that wonderful rain of the mercy of Krishna consciousness. Таким образом, духовный учитель в огромных количествах распространяет милость Господа Кришны, подобно тому, как облако проливает на землю свой дождь. Of course, in material existence, people don't even really understand that they are burning in a fire. Конечно, ведя материальную жизнь, люди, как правило, даже не понимают, что они сгорают в этом пожаре. Srila Prabhupada gave the example of one very rich lady in Calcutta. Шрила Прабхупада приводил пример одной очень богатой женщины, которая жила в Калькутте. She was very proud, puffed up woman. Она была очень гордой и самодовольной женщиной. And she had a very poor, humble servant girl. У нее была очень смиренная, очень бедная девушка-служанка. So one day, the rich lady got a fever. Однажды эта богатая женщина заболела, у нее была лихорадка. And the servant girl, because she's working with the rich lady closely all day, she also got the fever.